Physics, Laws of Motion chapter oda 10 very important MCQs chumma memorize பண்ணாம clear-ஆ deconstruct பண்ணி concept-ஐ புரிஞ்சுக்க போறோம். Physics-னா பயமே வேணாம். Daily life examples வச்சு ரொம்ப ஈஸியா படிக்கலாம். So ready-ஆ? Let's get started. இந்த செஷன்ல questions 4 simple themes பிரிச்சிருக்கோம். Inertia and force, turning effects, gravity and mass, and finally rockets with a quick revision. So it's super easy for your brain to process. Let's dive right in. Section 1, Inertia and Force, the absolute basics of motion. Okay, let's look at question number 1. Inertia of a body depends on what? Your options are weight, acceleration due to gravity, mass, or both A and B. Nama introla pata on the truck and cycle example kunja mind levichkunga. Ede kashtam, truck dana liya, but yen. The correct answer is actually option 3, mass. Concept enna, inertia is simply the inherent property of a body to resist any change. ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் அதிகமா இருந்தா அதை மூவ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ட்ரக்கோட மாஸ் அதிகம், so naturally inertia அதிகம். Weight and gravity options are totally wrong here because inertia is an inherent property. அது planetக்கு planet மாறாது. Mass is always constant. Moving on to question 2. Impulse na enna? Is it the rate of change of momentum or just the change of momentum? இந்த சின்ன வேர்ட்ல தான் whole trick-ஏ இருக்கு. நிறைய பேர் ரேட்னு பார்த்தது உடனே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க. கிரிக்கெட் பால் கேட்ச் பிடிக்கும்போது ஃபீல்டர் கை அப்படியே பின்னாடி கொண்டு போறாரு just to increase the time and reduce the force. That right there is impulsive force. Mathematically, impulse, represented by the letter J, is force multiplied by time. அது நியூட்டனோட செகண்ட் லா படி சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம்க்கு ஈக்குவல். நாட் த rate of change of momentumனா அது டைரக்ட்லி ஃபோர்ஸ் ஆயிடும். So option 3 is absolutely correct. All right. Question 3. Every action has an equal and opposite reaction. இது நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். பட் இது மூவ் ஆகிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுமா இல்ல ரெஸ்ட்ல இருக்கும் போதுமா? What do you think? The answer is both A and B. Action and reaction apply literally anywhere, anytime. நீங்க just ஒரு சேர்ல ரெஸ்ட்ல உட்கார்ந்து இருந்தாலும் your weight acts downwards and the chair gives an upward reaction. Birds பறக்கும்போது they push the air down and the air pushes them up. That is motion. ரெண்டு இடத்துலயும் Newton's third law perfectly work ஆகும். And no, equal mass தேவையே இல்ல. So option 3 is the perfect choice here. Now for question 4. Graph question பார்த்து எப்பவும் பயம் வேணாம். Here, y-axis is momentum, represented by P, and x-axis is time, represented by T. Slope na enna? Simply y divided by x. அதாவது change in momentum divided by time. So the slope is delta P by T. Newton's second law padi, rate of change of momentum actually edukku equal. Yes, exactly, it is force. So option 3 is definitely the right answer. Acceleration na change in velocity by time. Impulsive force na force into time. And as for option 4, rate of force, adu ime totally irrelevant, mathematically tappu. So matta options completely incorrect. Section 2, turning effects. Question 5. இந்த 4 ஸ்போர்ட்ஸ்ல எங்க நமக்கு turning effect அதாவது torque தேவைப்படுது? Swimming, tennis, cycling, or hockey? Think logically about the body movements in these specific sports. Just think about it. Swimming, நம்ம தண்ணிய பின்னாடி தள்ளுறோம். அது just a direct linear push. Tennis and hockeyல நம்ம பாலை ஹிட் பண்றோம். அது impact force. பட் சைக்கிள் ஓட்டும்போது நீங்க பெடல் மேல ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அதை சுத்தி விட போறீங்க. The gears and wheels rotate around an axis. That is exactly what torque is. So cycling is the correct answer. Section 3, Gravity and Mass. Things are about to get slightly tricky. Let's tackle question 8 first, because it tests a really fundamental rule. ஒரு பாடியோட மாஸ் எர்த்ல m. இப்போ நம்ம ஒரு புது பிளானட்க்கு போறோம். அதோட ரேடியஸ் எர்த்தை விட பாதி தான் இருக்கு. அங்க போய் மாஸ் செக் பண்ணா என்ன ஆகும்? எங்க போனாலும் மாஸ் எப்பவுமே மாறாது. Mass is simply the quantity of matter inside you. ஒரு astronaut ஸ்பேஸ்ல இருந்தாலும் mass is m, மூன்ல இருந்தாலும் m தான். So option 4, m is absolutely the correct answer. Weight தான் gravity பொறுத்து மாறும், but mass is always constant. Remember this golden rule. Okay, now for question 9. இதுதான் நல்ல trick question. Just imagine, Earth-ஓட mass அப்படியே இருக்கு, but radius 50% ஆயிடுச்சு. Like, it just shrank. இப்போ நம்ம weight என்ன ஆகும்? Let's deconstruct the math step by step. Step 1. The gravity formula is G equals gm by r squared. Step 2. R shrinks to r by 2. அப்படி half a square பண்ணும்போது denominatorல இருக்கிற அந்த 4 மேல வரும். So the new gravity becomes 4 times the original gravity.
அதாவது 4g. ஆக்சுவல் g இருந்து 4g ஆனா அது increases 3g. 3 times increaseனா அது exactly 300% increase. Option 4 is correct. இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் போட்டு பார்த்தா எப்பவுமே தப்பே வராது. A quick fact check for questions 6 and 7. இந்த மாதிரி questions டைரக்டா ஃபார்முலாஸ்ல இருந்து தான் வரும். g ஓட யூனிட் மீட்டர்ஸ் per second ஸ்கொயர்னு நமக்கு நல்லா தெரியும். F equals mg ஃபார்முலா படி பார்த்தா g equals F by m, so it's also Newton per kilogram, அதாவது n kg power minus 1. Now for the next fact. 1 kgf is 9.8 newtons. 1 newton is 10 to the power of 5 dynes. So 9.8 into 10 power 5 is exactly 98 times 10 to the power of 4 dyne. Just memorize these standard values. Direct exam la full mark vangidla. Final section, rockets and a quick revision. Question 10. Rocket launch ஆகும்போது exactly என்ன physics principles apply ஆகுது? Is it just Newton's third law? Or is there really more to it? ஆக்சுவலி ரெண்டு லாஸும் சேர்ந்து தான் ஒர்க் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட், எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் கீழே ரொம்ப ஸ்பீடா வருது, ஆக்ஷன், அண்ட் ராக்கெட் மேலே போறது ரியாக்ஷன். தட்ஸ் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா. செகண்ட், as the fuel burns, ராக்கெட்டோட மாஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், ஸோ வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் டு கன்சர்வ் த டோட்டல் மொமெண்டம். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 4, போத் A and C. கிராவிட்டி லா இங்க மெயின் ப்ரொபோர்ஷன் பிரின்சிபல் கண்டிப்பா கிடையாது. ஓகே, குவிக் ரிவிஷன் டைம். இன்னைக்கு இந்த 10 questions மூலமா நம்ம கோர் கான்செப்ட்ஸை ரொம்ப கிளியரா பார்த்தோம். Inertia depends on mass. Impulse is the change in momentum. PT graph ஓட slope gives force. Mass எப்பவும் constant, but weight, gravity depend பண்ணி மாறும். And finally, rocket propulsionல third law and conservation of momentum ரெண்டுமே யூஸ் ஆகுது. These are very strong concepts for your board exams. Let's end with the final challenge based on what we've just covered. Free fall conditionல, அதாவது lift cable cut ஆகி கீழே விழும்போது உங்க apparent weight என்ன ஆகும்? Think about the roller coaster example we just discussed. Solve this mini puzzle and keep exploring the amazing laws of physics. If you found this explainer helpful, make sure to like, share it with your classmates, and subscribe for more clear, visual physics lessons. I'll see you in the next one. நம்ம கிளாஸ் 10 ஃபிசிக்ஸ்ல இருக்க லாஸ் ஆஃப் மோஷன் சாப்டரோட டாப் 5 fill in the blanks questions தான் இன்னைக்கு இன்டராக்டிவா பார்க்க போறோம். Exams are right around the corner, so time waste பண்ணாம let's dive straight into the concepts. ரெடியா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரியல் லைஃப் கொஸ்டினோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நீங்க எப்போவாது யோசிச்சிருக்கீங்களா, பஸ்ல ஃபாஸ்டா டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கோம், டிரைவர் சடனா பிரேக் அடிக்கிறாரு, நம்ம பாடி ஆட்டோமேட்டிக்கா முன்னாடி விழும், ரைட்? நம்ம எந்த ஃபோர்ஸும் கொடுக்காலையே அப்புறம் ஏன் முன்னாடி தள்ளப்படுறோம்? இந்த ஃபிசிக்ஸ் மேஜிக்கை உங்க மைண்ட்ல அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கான ஆன்சரை தெளிவா கூடிய சீக்கிரம் பார்ப்போம். Right, let's jump to our first question. To produce a displacement, blank is required. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணணும்னா, அதாவது ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன தேவை? Think about it for a second. என்ன ஆன்சரா இருக்கும்? And the answer is force. Absolutely. ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை பாயிண்ட் ஏல இருந்து பாயிண்ட் பிக்கு மூவ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா நம்ம ஒரு புஷ் ஆர் புல் கொடுத்தே ஆகணும், இல்லையா? அதுதான் ஃபோர்ஸ். ஒரு சிம்பிள் எவ்ரிடே எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இந்த டக் ஆஃப் வார் கேமே எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்டேஷனரி ஆப்ஜெக்டை இல்லனா எதிர் டீமை நம்ம பக்கம் மூவ் பண்ணணும்னா we need to apply a strong pull. ஃபிசிக்ஸ் படி பார்த்தா அந்த எக்ஸ்டர்னல் எஃபர்ட், அது தள்ளுறதா இருக்கலாம் இல்லனா இழுக்கிறதா இருக்கலாம், அதுதான் ஃபோர்ஸ். இந்த ஃபோர்ஸ் மட்டும் இல்லனா அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்பவுமே ஒரே இடத்துல தான் ரெஸ்ட்ல இருக்கும். வெரி சிம்பிள், ரைட்? மூவிங் ஆன் டு த செகண்ட் கொஸ்டின். இது நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பார்த்த அந்த பஸ் சினாரியோ ரிலேட்டட் தான். கேள்வியை கவனிங்க. Passengers lean forward when a sudden brake is applied in a moving vehicle. This can be explained by blank. ஏன் முன்னாடி விழுறோம்? இப்போ கனெக்ட் பண்ணி யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். Got it? The correct answer is the inertia of motion. உங்க பாடி எப்பவுமே அதோட கரண்ட் ஸ்டேட்டை மாத்திக்க விரும்பாது. அந்த நேச்சுரல் ரெசிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம இனர்ஷியான்னு சொல்றோம். இதுல மெயினா 2 விதம் இருக்கு, தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட், ஒரு ஸ்டேஷனரி ஆப்ஜெக்டை அப்படியே ரெஸ்ட்லேயே வச்சிருக்க ட்ரை பண்ணும். ஆனா இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் மூவிங் ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணிட்டே இருக்க வைக்கும். ஸோ பஸ் பிரேக் அடிக்கும்போது பஸ் ஸ்டாப் ஆகிடும், ஆனால் உங்கள் பாடி மோஷன்லேயே கண்டினியூவாக ட்ரை பண்ணும். காரணம், பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸ் பஸ்ஸுக்கு தான் அப்ளை ஆச்சு, உங்களுக்கு இல்லை. தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வை யூ லீன் ஃபார்வர்ட். மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் சென்ஸ், ரைட்? சூப்பர். லெட்ஸ் ஹிட் த தேர்ட் கொஸ்டின். அது டர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை பற்றி. By convention, the clockwise moments are taken as blank and the anti-clockwise moments are taken as blank. 2 blank இருக்கு. கொஞ்சம் physics sign conventions யோசிச்சு கரெக்டா கெஸ் பண்ணுங்க. என்னவா இருக்கும்? Guess, Panithingala. The answer is negative and positive. Clockwise na negative, anti-clockwise na positive.
இதை எப்படி தெளிவா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? ஒரு டோர் ஹேண்டில் புஷ் பண்ற மாதிரி டர்னிங் எஃபெக்டை நாம டார்க் இல்லனா மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னு ஃபிசிக்ஸ்ல சொல்லுவோம். ப்ராப்ளம் கால்குலேஷன்ஸை ஈஸியாக்க கிளாக்வைஸ் ரொட்டேஷனை எப்போவுமே நெகட்டிவ்னோ ஆன்டி கிளாக்வைஸ் ரொட்டேஷனை பாசிட்டிவ்னு எடுப்போம். இது உலகம் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சைன் கன்வென்ஷன் ரூல். ஜஸ்ட் கீப் திஸ் ரூல் இன் மைண்ட், கால்குலேஷன்ஸ்ல தப்பே வராது. Okay, ready for question number 4? Blank is used to change the speed of the car. நாம daily lifeல bike இல்லனா car ஆடும்போது cross பண்ற விஷயம்தான் இது. ஒரு வண்டி ஒரு ஸ்பீடை மாத்தணும்னா இதை யூஸ் பண்ணுவோம். Think about the physics term here. ரொம்ப சிம்பிள் தான். The exact term is acceleration. நம்ம கார்ல ஆக்சிலரேட்டரை மிதிக்கிற மாதிரி வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுறதான் நம்ம டெக்னிக்கலா ஆக்சிலரேஷன் சொல்றோம். இட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி. ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் சரி, டிக்ரீஸ் ஆனாலும் சரி, இல்லனா காரோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆனாலும் சரி, தி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்சிங் ஆக்சிலரேஷன். வெலாசிட்டி ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டியமா, ஸோ மேக்னிடியூட் அண்ட் டிரெக்ஷன் ரெண்டுமே மேட்டர் ஆகும். Alright, we have reached the last question. இதுல கொஞ்சம் math calculation இருக்கு. Formula ஞாபகம் வருதான்னு பாப்போம். A man of mass 100 kg has a weight of blank at the surface of the earth. சின்னதா ஒரு hint தரேன். mass வேறும் weight வேறும் ரெண்டுமே ஒன்றும் இல்லை. குயிக்கா calculate பண்ணி சொல்லுங்க பாப்போம். And time is up. The exact answer is 980 newtons. கரெக்டா போட்டிங்களா? சூப்பர். எப்படி இந்த 980 வந்துச்சுன்னு தெளிவா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பாப்போம். Mass, the actual quantity of matter in a body. அதுதான் இங்கே 100 kgs. ஆனா வெயிட்ங்கிறதே gravitational pull, which is actually a force. வெயிட் கண்டுபிடிக்க நம்ம ஃபார்முலா W equals mg. So mass 100 kg கூட Earthோட gravity, அதாவது 9.8 meter per second squared multiply பண்ணா we get his actual weight, 980. Weight is a force. So உங்க final answer unit கண்டிப்பா நியூட்டன்ஸ்ல தான் இருக்கணும், மறந்துடாதீங்க. Awesome work, guys. குயிக் ஒரு ஃபாஸ்ட் ரீகேப் பண்ணிடலாம். ஆமா வாங்க. 1. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகணும்னா கண்டிப்பா ஃபோர்ஸ் தேவை. 2. சடன் பிரேக் அடிக்கும்போது முன்னாடி விழ காரணம் இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன். 3. டார்க் கன்வென்ஷன்ஸ்ல clockwise moments are negative and anti-clockwise moments are positive. 4. காரோட ஸ்பீட் இல்லனா வெலோசிட்டியை சேஞ்ச் பண்றது ஆக்சலரேஷன். And finally, 5. 100 kg மாஸோட weight on earth calculate பண்ணா the answer is 980 newtons. இப்போ உங்களுக்கான மினி குவிஸ் டைம். படிச்சதை டெஸ்ட் பண்ணி பாப்போம். Question 1. ஃபர்ஸ்டோட SI யூனிட் என்ன? Question 2. On earth weight எங்க அதிகமா இருக்கும்? ஈக்குவேட்டர்லையா இல்லனா போல்ஸ்லையா? ரெண்டு கேள்விக்கும் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸை கமெண்ட்ஸ்ல ட்ராப் பண்ணுங்க, நான் செக் பண்றேன். இந்த ரிவிஷன் செஷன் உங்களுக்கு அப்சல்யூட்லி யூஸ்ஃபுல்லா இருந்து கான்செப்ட்ஸ் தெளிவா புரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா தோழர்களே லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பிஃபோர் வி wrap up, உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் பெண்டிங் கேள்வி. If inertia keeps you moving forward when a bus stops, என்ன ஆகும் if the earth suddenly stopped spinning? நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன ஆகும்? Think about it. Keep learning, stay curious, and I will catch you in the next session. Hey Class 10, welcome to the Smart Revision Explainer. I am super excited today because நம்ம physics knowledge ஒரு ultimate test பண்ண போறோம். Your textbook's Laws of Motion chapterல இருந்து top 5 most confusing true or false questions தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். So get ready. Examsக்கு முன்னாடி இந்த myths எல்லாம் completely break பண்ணிடலாம். So before we dive in, let me ask you something. நீங்க எப்போவாவது ரோலர் கோஸ்டர்ல இல்லனா ஃபாஸ்டா கீழே போற எலிவேட்டர்ல போயிருக்கீங்களா? திடீர்னு ஒரு திக்குனாகும், ஸ்டொமக் ட்ராப் ஆகுற மாதிரி இருக்கும், ரைட்? And you feel completely weightless for a second. ஏன் அந்த ஃபீலிங் வருது? கிராவிட்டி சடனா மறைஞ்சிடுதா? No way. Keep that feeling in mind, cause timer முடியறதுக்குள்ள we are gonna bust some major physics myths today. Let's get started. Alright, here's question 1 straight out of your textbook. The linear momentum of a system of particles is always conserved. என்ன நினைக்கிறீங்க? Is this statement true or is it false? நான்ல யோசிச்சு பாருங்க. I'll give you a few seconds. 3, 2, 1. And the answer is false. Actually, என்ன பார்க்கலாமா? Your magic exam keyword here is external force. ஒரு சிஸ்டமோட total linear momentum எப்போ கன்சர்வ் ஆகும்னா net external force 0 இருந்தாதான். வெளியா இருந்து ஒரு force வந்தா momentum definitely changes. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ற காமன் மிஸ்டேக் என்னன்னா அந்த ஆல்வேஸ்ங்கிற வேர்டை சுத்தமா கவனிக்க மாட்டாங்க. இந்த ஃபீல்டர் கிரிக்கெட் பாலை கேட்ச் பண்றதை யோசிச்சு பாருங்க. பால் அவர் கையில படும்போது his hands apply an external force to stop it. இங்க மொமெண்டம் கன்சர்வ் ஆகல. It actually drops to 0 because of that external force. டீப் ஸ்பேஸ்ல ராக்கெட் என்ஜின் ஃபயர் ஆகுற மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இல்லாத இடத்துல மட்டும்தான் இது கன்சர்வ் ஆகும். Okay, moving right along to question 2. Apparent weight of a person is always equal to his actual weight. Remember that roller coaster feeling we just talked about? Is this statement true or false? Lock in your guess. 3,
2, 1. It's false. Actual weight-kum apparent weight-kum உள்ள difference தான் இங்க absolutely crucial point. Actual weight-ங்கிறது உங்க mass times Earth's gravity. But உங்க apparent weight, அதாவது நீங்க feel பண்ற weight, உங்க acceleration-அ பொறுத்து மாறும். நீங்க மேல இல்லனா கீழ accelerate ஆகும்போது, you literally feel a dramatic change in your weight. நம்ம ரோலர் கோஸ்டர் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்லி செட் ஆகும். அந்த ரோலர் கோஸ்டர் ஃபாஸ்ட்டாக கீழே வரும்போது you're accelerating downward. Physics படி, when a body moves down with an acceleration, the apparent weight becomes less than the actual weight. அதுவே complete free fall ஆனா apparent weight just 0 ஆயிடும். உங்க actual body weight எங்கேயும் போகல. உங்க மோஷனால நீங்க ஃபீல் பண்றது தான் மாறுது. Alright, question 3. Let's travel around the globe for this one. Weight of a body is greater at the equator and less at the polar region. இது ஒரு classic exam question. Earth-ஓட shape லைட்டா யோசிச்சு பாருங்க. Is this true or false? 3, 2, 1. If you guessed false, you're absolutely right. Let's break down the comparison. Gravity is always inversely proportional to the square of the distance from the center. Equator-la, Earth kondum wider-a, irkum, meaning a larger radius, and larger radius-na, less gravity. Poles-la, the radius is smaller, which means more gravity. See, Earth ஒரு perfect sphere கிடையாது. It's kinda like an oblate spheroid. ஈக்குவேட்டரில் சென்டரை விட நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறதால கிராவிட்டி போல்ஸ் ஆன் யூ ஸ்லைட்லி லெஸ். ஸோ உங்கள் வெயிட் ஆக்சுவலி ஈக்குவேட்டரில் லெஸ் ஆகவும் போல்ஸில் கிரேட்டர் ஆகவும் இருக்கும். கொஸ்டினில் அது ரிவர்ஸ் பண்ணி உங்களை ட்ரிக் பண்ண பார்த்துருக்காங்க. டோன்ட் ஃபால் ஃபார் இட். Let's move to question 4 and test our mechanical knowledge. Turning a nut with a short handle spanner is easier than with a long handle. Torque formula kunjum nyabukaparthi paranga? Short handle unga veleye sulabum akuma? True or false? 3, 2, 1. False again. Are you kind of seeing a pattern here? உங்க revision notesக்கு keyword is torque. Turning effect இல்லனா torque எப்படி calculate பண்ணுவோம்னா force multiplied by perpendicular distance. So உங்க muscles strain பண்ணாம பெரிய turning effect வேணும்னா you simply need more distance. And this is exactly why. Handle longer-ஆ இருந்தா அந்த pivot point-ல இருந்து distance increase ஆகும். Torque equals force times distance-ங்கிறதால larger distance இருந்தா நீங்க ரொம்ப குறைவான force apply பண்ணா போதும். ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ்ல ஒர்க் பண்ற மெக்கானிக்ஸ் ஏன் இவ்ளோ பெரிய லாங் ஹேண்டில் ஸ்பேனர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னு இப்போ புரியுதா? ஷார்ட் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணா கையில கிராம்ப் தான் வரும் for sure. Wow, we have already reached question 5, the final and probably the most popular myth about space. No gravity in the space station causes astronauts to feel weightlessness. நம்ம sci-fi moviesல நிறைய பார்த்திருப்போம். But think carefully, is it true or false? 3, 2, 1. It is definitely false. ப்ளீஸ் அவங்க எக்ஸாமில் 0 கிராவிட்டின்னு எழுதிடாதீங்க. ஸ்பேஸில் கண்டிப்பாக கிராவிட்டி இருக்கும். இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கிற ஆல்டிடியூடில் எர்த்ஸ் கிராவிட்டி இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்டில் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்ட்ராங். அவங்க மிதக்கிறதுக்கு, அதாவது அந்த ஃப்ளோட்டிங்க்கு ஆக்சுவல் ரீசன் என்னன்னா, த ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ் அண்ட் த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ரெண்டு பேருமே எர்த்தை சுற்றி ஒரு கண்டினியூஸ் ஃப்ரீ ஃபால் ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ஹியூஜ் ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி இருக்கிறதால they are basically falling around the earth, not directly into it. ஆஸ்ட்ரோநாட்க்கும் ஸ்டேஷனுக்கும் எக்ஸாக்ட் சேம் ஆக்சிலரேஷன் இருக்கிறதால அவங்க apparent weight drops to 0. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்த ரோலர் கோஸ்டர் கீழே வரும்போது நடக்கிற எக்ஸாக்ட் சேம் ஃபிசிக்ஸ் தான் இங்கேயும் கண்டினியூஸா ஆர்பிட்ல நடக்குது. மைண்ட் ப்ளோயிங், ரைட்? Okay, let's do a rapid-fire recap. It turns out all 5 of these statements were false. What a twist! Number 1, external force 0 ayirundata momentum conservagum. Number 2, apparent weight motion aga kandipa marum. Number 3, larger radius irikurdala equatorla gravity kammi. Number 4, long handle gives you more torque for way less effort. And number 5, astronauts are in free fall, space la kandipa gravity iriku. Now here's a mini challenge for your active recall test. Statement 1, unit of force is dyne in the SI system. Is that true or false? Statement 2, to produce a displacement, force is required. True or false? அங்க தங்க டெக்ஸ்ட்புக்கோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ பேஜஸை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. நான் இப்போ ஆன்சர் பண்ண போறேன்னு நினைக்காதீங்க. Drop your answers true or false for 1 and 2 down in the comments below. Let's see who gets them right. இந்த எக்ஸ்பிளைனர் உங்க ட்ரிக்கி கான்செப்ட்ஸை கிளியர் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுச்சுன்னா be sure to hit that like button. உங்க கிளாஸ்மேட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க so எக்ஸாம்ஸ்ல அவங்களும் ட்ரிக் ஆக மாட்டாங்க. Subscribe for more class 10 smart revision sessions. நல்லா படிங்க, keep asking questions, and I'll see you in the next one.
Hello, Class 10 students. Welcome back. Board exams kittavanturuchu. And you know what? We are here to make learning physics super fun. Today, we're diving into an interactive quiz all about Newton's laws of motion and momentum. So, are you guys ready? Let's dive right into this challenge. Okay, so here's how we're going to play. In the side, we have column I with 4 crucial physics principles. At the correct real-world application or meaning, column 2 la irka, but at the completely shuffled irka. Your challenge today, you need to look at the unsolved options and guess the exact correct match for each one. Ready for the game? Vanga, let's start. All right, round 1. First question on the board. Newton's first law. Column 2 ler irker, options la in the option either to correct match. I'll give you a small hint. Objects generally like to stay exactly as they are. They literally hate changing their state. Yosa Turkinga. Time for your guess. 3, 2, 1. Okay, time's up. Lock Panatingala. Let's check the answer. And the correct match is stable equilibrium of a body. Did you get it right? Super. Anepade? Let's break down the actual physics behind this cause and effect. So, the most crucial point here is that Newton's first law defines this amazing concept called inertia. Basically, or body rest la irundha adu rest la irka aasapadum. Motion la irundha motion la irka try panum. It actively resists any change unless an external force acts on it. This exact resistance is why a body maintains a stable equilibrium. Simply put, no external force, no change. Clear Purjada? Superb. Let's move straight to round 2. Next up, we have Newton's second law. Idoda edu match agum? Here's your hint for this one. This law is all about measuring something very powerful that causes a moving body to change its velocity. Enna guess pannunga? Quick, Ayosinga. Munu. Rindu. Anu. Lock in your answer. Let's reveal the match. Bang on! Newton's second law perfectly matches with law of force. But wait, why exactly do we call it that? Let's see how this builds up. Newton's second law mathematically defines force. It states that force is directly proportional to the rate of change of linear momentum. In simple terms, when you break down the math, F equals mass times acceleration, or F equals ma. Because it helps us measure the exact magnitude of a force, it's literally called the law of force. Clear, huh? Okay, moving on to round 3, the absolute most famous one, Newton's third law. Ipina forces iriken and michamirika. Or a chinna hint taren, think about nature and how forces always occur in pairs. What's your guess for this one? Take a few seconds. Time mudiyapogudu. Yenna answer. Are you ready? Exactly. Newton's third law matches perfectly with the flying nature of bird. Idu romba interesting ana real-life application, you know? You've definitely heard this. For every action, there is an equal and opposite reaction. So paravai eppdi parakudu? Cause and effect nalla gavaninga. The bird pushes the air downwards with its wings. Itida action. Odane, what is the reaction? The air pushes the bird upwards with equal force. This brilliant upward push is exactly what keeps the bird flying. Physics naturally in action. Absolutely awesome, right? And just like that, final round vandatum. Round 4, law of conservation of linear momentum matches with, well, obviously we only have one option left, but the real challenge enana, why does it match? Yoschu parunga? Final countdown for this game. Yonesh shooting a law. Let's see the grand finale match. And it matches with propulsion of a rocket. Rocket mela porathu chumaila. It strictly obeys this powerful physics law along with Newton's third law. So the crucial point here is what conservation actually means. It basically means that without a net external force, the total momentum remains completely conserved or equal. Rocket epity work agam. The heavy fuel burns and shoots rapidly downwards as super hot gases. To balance this massive downward momentum, the rocket itself must propel upwards to keep the total momentum of the entire system constant. Makes sense, right? And there we have it. Here is our completely solved final board. Ivalo, answers correct. Guess, Panena? If you got them all right, fantastic job. You guys are totally ready. Exam point of view, it romba important. So let's do a rapid fire quick revision. Lock these keywords in your memory right now.
First law matches with inertia and stable equilibrium. Second law gives us F equals ma, which is the law of force. Third law is all about action and reaction, exactly like a bird flying. And conservation of momentum beautifully explains rocket propulsion. Pakka? So, next time you see a bird flying in the sky or watch a rocket launch on TV, kandipa in the laws of mechanics ungalukku nyabagam varum. Physics isn't just trapped in textbooks, it's literally everywhere around us, governing how the entire universe moves. Thanks for playing along and learning with me today. Keep questioning, keep learning, and go rock those board exams. வெல்கம் எவ்ரிவான். ஓகே, உண்மையா சொல்லுங்க, உங்க ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர்ல இந்த அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் கொஸ்டின் பார்த்தாலே பேனிக் ஆகுதா? 2 சென்டென்ஸை படிச்சு பிரெயின் டோட்டலாக கன்ஃபியூஸ் ஆகி கடைசியிலே ஏதோ ஒன்று கெஸ் பண்ணி எழுதுவீங்க, ரைட்? வெல், இன்னைக்கு இந்த எக்ஸ்பிளைனரில் அந்த பயத்தை தான் உடைக்க போகிறோம். கிளாஸ் 10 போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபுல் ப்ரூஃப் 3-step சீட் கோட் தரப்போகிறேன். உள்ள போலாமா? Usually, these questions just look like a massive wall of confusing physics statements, literally designed to trick you. ஆனா இந்த போரிங் டெக்ஸ்ட் புக் லெக்சர்ஸை தூக்கி போடுங்க. இதையா ஒரு மிஸ்ட்ரி அன்பாக்சிங் மாதிரி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ண போகிறோம். இந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணினா போர்டு எக்ஸாமில் உங்களை ஏமாற்றவே முடியாது. சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் குவிக்லி லுக் அட் த ரூல்ஸ் ஆஃப் த கேம். 4 ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ஷன்ஸ் தான் எப்போவுமே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூ அண்ட் ரீசன் அசர்ஷனை பர்ஃபெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. செகண்ட் ஆப்ஷன், 2ம் ட்ரூ ஆனா 2த்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. தேர்ட் ஆப்ஷன், அசர்ஷன் ட்ரூ ஆனா ரீசன் ஒரு ஃபிளாட் அவுட் லை. அண்ட் த ஃபோர்த் ஆப்ஷன், அசர்ஷன் ஃபால்ஸ் ஆனா ரீசன் ட்ரூ. இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸை மைண்ட்ல நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. Now let's jump into our very first mystery. Step 1. Isolate the assertion. And the reason statement இருக்கிறதையே completely மறந்துருங்க. Don't even look at it. First, assertion என்ன சொல்லுது? The sum of the clockwise moments is equal to the sum of the anti-clockwise moments. இதையா மட்டும் தனியா evaluate பண்ணுங்க. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, is this statement true? இது கரெக்டா? Take a few seconds and really think about it. Do you have your answer? Okay, let's find out. ட்ரூ, நீங்க அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். ஒரு ஸ்பேனர் வச்சு நட்ட துருப்புறதோ யோசிச்சு பாருங்க. இதுதான் பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பர்ஃபெக்டா ஈக்குலிபிரியம்ல இருக்கணும்னா, மீனிங் பர்ஃபெக்ட்லி பேலன்ஸ் ஆகி சுத்தமா இருக்கணும்னா, டோட்டல் டர்னிங் எஃபெக்ட், அதாவது டார்க், கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்லையும் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்லையும் எக்ஸாக்டா ஈக்குவலா தான் இருக்கணும். இது ஒரு அப்சல்யூட்லி ஃபண்டமெண்டல் லா ஆஃப் மெக்கானிக்ஸ். ஸோ தி அசர்ஷன் இஸ் டெஃபினெட்லி ட்ரூ. பிக் கிரீன் செக் மார்க் ஃபார் தட். Now for step 2 of our cheat code. Pajasai marandudunga. Literally wipe your memory. Spanner turning moments எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுங்க. Reason statement மட்டும் focus பண்ணுங்க. அது என்ன சொல்லுதுன்னா, the principle of conservation of momentum is valid if the external force on the system is 0. Once again, the spotlight is on you. In the reason, true as a pure physics fact. இது கரெக்டா? என்ன நினைக்கிறீங்க? Yes, it is definitely true. Newton's laws படி net external force 0வா இருந்தா total momentum always conserve ஆகும். For example, 2 billiard balls smooth tableல மோதுறது இல்லனா ஸ்பேஸ்ல ஒரு rocket fire ஆகிறது. இதுல total momentum before the event, total momentum after the eventக்கு exactly equal இருக்கும். இது ஒரு perfectly accurate physics fact. So reasonum true தான். Now for step 3, the connection. Reason statement assertion-ஐ explain பண்ணதா? இங்கத்தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாட்டிப்பாங்க. மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ் அண்ட் ரொட்டேஷனை பற்றி பேசுது, லைக் புஷ்ஷிங் அ ஹெவி டோர் ஓப்பன். ஆனால் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது மாஸ் டைம்ஸ் வெலாசிட்டி, அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன் அண்ட் கொலிஷன்ஸை பற்றி பேசுது. ரெண்டும் சவுண்ட் ஆகிறது சேமாக இருந்தாலும் லாஜிக்காக அப்சல்யூட்டாக லிங்க் இல்லை. ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மொமெண்டம் கன்சர்வ் ஆகிறது எப்படி ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஸ்பேனரை பேலன்ஸ் பண்ணுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாது. So, the crucial point here is, நீங்க எப்பவுமே statements first separate பண்ணி தான் evaluate பண்ணணும். 2 statementum independently true தான், ஆனா ஒண்ணுக்கொன்னு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல. So, our final answer for question 1 is option 2. Both the assertion and the reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. எவ்வளோ ஈஸியா இருக்குல்ல? Let's move to our next mystery. Question 2. Step 1. Isolate the assertion. The value of g, the acceleration due to gravity, decreases as height and depth increase from the surface of the Earth. Okay, time to test your physics instincts again. மேல ஸ்பேஸ்க்கு போக போக இல்லைனா டீப்போ ஒரு மைனுள்ள போக போக கிராவிட்டி குறையுமா? திங்க் பண்ணுங்க. இது கரெக்டா? Lock in your answer. It is true.
ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ் ஸ்பேஸில் மித்தாக்கிறதுக்கு காத்துனால் பார்த்தாலே புரியும். ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸில் தான் ஸ்மால் g மேக்ஸிமமாக இருக்கும், ரஃப்லி 9.8 meters per second squared. ஏர்த் சென்டரை விட்டு மேலே தூரம் போக போக கிராவிட்டி வீக் ஆகும். சேம் வே டீப் அண்டர் கிரவுண்ட் போனாலும் மாஸ் புல் குறையும், ஸோ அங்கேயும் g குறையும். In fact, exact center of the Earthல g is literally 0. So the assertion is absolutely true. Step 2, wipe your memory. Reason. அம்மாடம் படிங்க. அது என்ன சொல்லுதுன்னா, g depends on the mass of the object and the earth. இப்போ இதையா திரும்ப கேர்ஃபுல்லா படிச்சு mass of the object னு இருக்கிற அந்த ஃப்ரேஸை நல்லா நோட் பண்ணுங்க. Think about this practically. உங்க பர்சனல் பாடி மாஸ் எர்த்தோட ஓவரால் கிராவிட்டியை மாத்துமா? இது கரெக்டா? நீங்க படிச்ச எக்ஸாக்ட் ஃபார்முலாஸை ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க. False, no சண்டிகானா. You nailed it. ஃபார்முலாவை பாருங்க. Small g equals big G times big M divided by R squared. இங்க big M தான் Earthோட மாஸ். இந்த ஃபார்முலால small m, அதாவது ஆப்ஜெக்ட் மாஸ் எங்கேயாவது இருக்கா? இல்லவே இல்ல. Acceleration due to gravity ஆப்ஜெக்டோட மாஸை டிபெண்ட் பண்ணவே இல்ல. அதனால தான் ஒரு பெர்ஃபெக்ட் வேக்யூம்ல ஹெவி பாலிங் பாலும் லைட் ஃபெதரும் ஒரே டைம்ல கிரவுண்ட்ல விழும். So the reason is completely false. And guys, இதுதான் நம்ம அல்டிமேட் சீட் கோட். ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ்னு தெளிவா தெரிஞ்சிருச்சா நீங்க அந்த கனெக்ஷனை தேட வேண்டிய அவசியமே இல்ல. டைம் அண்ட் பிரெயின் பவரை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். If one statement is false, you immediately know the answer. So the final answer for question 2 is option 3. The assertion is true, but the reason is false. Boom. Done. Let's quickly summarize this foolproof process. First, assertiona entirely alone evaluate pannunga. Second, reasona entirely alone evaluate pannunga. It'll இதாவது ஒன்னு falseனா உங்களுக்கு ஆன்சர் உடனே கிடைச்சிடும். No overthinking. நீங்க ஸ்டெப் 3, அதாவது logical connection to doodrudu, எப்போ பண்ணணும்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் independently true இருந்தால் மட்டும் தான். இந்த step-by-step logic உங்க exam panic மொத்தமா செத்துரும். So next time examல ஒரு confusing block of text பாத்தீங்கன்னா don't just guess, step by step unbox பண்ணுங்க. Evaluate, separate and conquer. Board exams crush பண்ண ரெடியா? Textbook எடுத்து இப்போவே ஒரு 3 questions try பண்ணி பாருங்க. Before I go, here is a quick thought for you. Earthோட சென்டர்ல gravity 0னு பார்த்தோம். அப்போ Earth cross பண்ணி ஒரு tunnel போட்டு உள்ள ஒரு ball போட்டு அது என்ன ஆகும்? Think about it and keep that scientific curiosity going.